হবে রিল্যাক্স রেডিও বাংলায়, রিল্যাক্স রেডিও বাংলা, রিল্যাক্স রেডিও বাংলা, সারাদিন সারাক্ষণ। আসসালামু আলাইকুম শ্রোতা বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, আর অবশ্যই রিল্যাক্স রেডিওর সাথে আছেন। আমি হাফসা ইসলাম চলে আসছি প্রতি সোমবারের মতো। আমার সাথে আজকে গেস্ট আছেন যিনি আমাদের রিল্যাক্স রেডিওর পরিবার একজন। আজকে আমরা কথা বলবো, বা আমরা না পরে বলি কি নিয়ে কথা বলবো, বাট যাচ্ছি একটা ছোট্ট ইন্ট্রো বিরতিতে, আবার আসছি। সকাল দুপুর সন্ধ্যা রাতে তোমার আমার কথা হবে রিল্যাক্স রেডিও বাংলায়, রিল্যাক্স রেডিও বাংলা, রিল্যাক্স রেডিও বাংলা, সারাদিন সারাক্ষণ। Relax Radio Bangla, Real Frequencies. So Amina, welcome to the show. Thank you for having me. How are you? I'm good, thank you. I'm excited to be on your show. Okay. Amina, if you want to tell something about yourself, because আমাদের guestরা জানেন you're a presenter, radio presenter for the Relax Radio, but তারপরও তোমার একটা লাইফ আছে, তুমি অন্য কাজ করো, তো তোমার সম্পর্কে যদি একটু আমরা অডিয়েন্সের উদ্দেশ্যে কও। So, I mean, of course, Relax Radio look at Asi as a presenter. But in my day job, what I do is I work in a school. So school maze to amra onek kichu dekhi, like safeguarding jeta hoy. So there's obviously লেখাপড়া জেলা আছে, আমরা স্কুল হিসাবেও আমরা পুরো তারে আমরা সেফগার্ড করতে হয় যে তার কোনো অসুবিধা আছে নি, তার family life কিলা চলের. And of course the main thing is to identify any abuse. So that is pretty much it in a nutshell. But I'm not a teacher. I'm a business manager for a school, so I have overview of everything in the school. So from finance, payroll, safeguarding, anything to do with the business. So safeguarding obviously is one of the main aspects of a school. তুমি বিজনেস ম্যানেজার ফর দি স্কুল, বাট বিজনেসের লোকে স্কুলের বিজনেসের লোকে তুমি অন্যান্য জিনিস তুমি মনিটর করো, যেমন তুমি করে সেফগার্ডিং। আজকে শো আমরা রইল যে চাইল্ডহুড ট্রমা থাকি তৈরি, অ্যাডাল্টহুড ট্রমা কিভাবে এটা মানুষে বলই না বা এটা ক্যারি অন করে। সো তোমার কি তো মনে হয়নি যে তুমি কোনো ধরনের এরকম কোনো কিছু উইটনেস করছো নি যেটা আমরা শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে শেয়ার করতে পারো? Stories. Of course. So এখন আমি আছি like in a mainstream school. So এটার কি আমরা জেলা normal school হই. But before that আমি একটা special school এর মধ্যে কাম করছি। So special school for behavior. So a lot of these children their behavior came from their family life. So it could have been childhood trauma, it could be abuse in the family. And when we say abuse, khali domestic abuse nai, there's financial abuse, physical abuse. Emano ase je amra bachain dekhsi je shorilor maje cigarette dag, cigarette burnt marks, khewa ase je bachare samos gorom khoriya bachar shorilo lagaito. So ota bachain tor ekta behavior issue is because tarar to joto kho tara bacha tara they not made to be abused. Kuno himono banai nai to be abused. এটা কি তা মেয়ে ছেলে না দুইজনেরও? So আমি যে স্কুল বেশিরভাগ আসলাম, ছেলে না মেয়ে? আমি যে স্কুল আসলাম আমি গো আসল স্পেশালিস্ট ফর বয়েজ, because
কিতা হয় নেনি আমরা বয়েজের মাঝে দেখা যায় তারার বিহেভিয়ার তারা এক্সপ্রেস করে ব্যাড বিহেভিয়ার যেটা আমরা হই ওটার মাঝে তারা এক্সপ্রেস করে whereas girls তারা they bottle it up তারা ভিতরে ভিতরে রাখে বেশি সো তারা চায় না যে হয়তো যে আমার ওলা অ্যাবিউসর বা ওলা জোর আর তারা অন্য ধরনের তারা নিজে নিজরে আকি সেলফ হার্ম করে একটা জিনিস মাত্র না স্কুলের মাঝে তারা ফ্রেন্ডশিপ লেভেলস লো থাকবো একলা একলা থাকবো রুমের মাঝে সারাদিন থাকবো সো whereas boys তারা কি তা করেন তারা মাইর করবো চিল্লাচিল্লি করবো চেয়ার একটা লইয়া তোমার বাই দিটা মারি দিব সো তারা এক্সপ্রেস করে বেশি so what happened is historically because fointe ita behavior issue dekhaita thara lagi special school kula hoise আচ্ছা so girls er maje otota identification asil na whereas ekhon thara buzer je psychology jekta ase is changed now ekta bachar global delay ekta bachar speech delay why thara bitse kita sole thara family kita sole so ekhon dekha jay actually statistically purintor maje is very high it's just they show their behavior in a different way okay so when I was in the special school I said there was some sort of abuse like that there was also the other extreme which was like fointe matitana or tara lekha forat kono interest asil na tara doraito sob somay anxiety jekta asil depression asil আর ওটা জিনিসটা কি তারা অলসো একটা ADHD একটা হয় ASD একটা হয় ওটা বিহেভিয়ার প্যাটার্নস আমরা পিক আপ করছি পিক আপ করার বাদে as a school you give them to educational psychologist you do counseling with them you know and the school that I was in provided therapeutic care so তোমার normal classroom লাখান নাই যে তুমি বইয়া maths english science শিখতে হইব আমরা তারা বাইচাইন করে আমরা ফরেস্ট লইয়া গেছি যে camping kori amra the you know nature killer work or hands-on approach rather than because these children cannot sit behind a desk tarar ADHD ekta igu tarar continue shorilo ekta jo থাকে যে movement kora lage so tara anxiety মতো কাজ করে yeah tara এক জায়গা বইতে পারে না so we found that those ways worked better for them however the issue that we then had is funding to khali cut করে so এটা একটা বাচ্চার লগে তুমি চলতে হইলে তুমি one to one teacher লাগে one to one teaching assistant লাগে আমরা যে provision আছিল এগু special provision আছিল it was very high security you know 20টা বাচ্চার লাগি আমরা 40 জন member of staff রাখা লাগছে so তারা তো গভর্নমেন্ট এগু আর ফান্ডিং করতে পারেন না so they closed it down so what happens to these children now? Definitely. So that was the question that we raised. We did fight it as much as we can. But fight koriya to amra kono lab hoyse na because there's no funding na dile to tumi khano fight korbai. So ta huru tanre to arbar back to mainstream school. Mainstream. So mainstream school or to tarar experience or nai, knowledge or nai, tara ila dealing korte kori. Plus tara in a classroom with 30 other children. He 30 children or to education ekta interruptor. আমি স্কুলে যাইমু তার আগে যে এটা করো যে তুমি কইলা যে তারারে বার্ন করা সিগারেট দিয়ে বার্ন করা তারারে স্পুন গরম করিয়া বার্ন করা মাঝে তো এটা খারাপ করো so বেশিরভাগ দেখা যায় it is their own parents it is their own first family circle বেশিরভাগ দেখা যায় এটা abuse and when we look into it দেখা যায় যে এখানে এটা abuse হইছে because তারাও এক সময় abuser ekta victim asla okay so abuse is such a thing it's like a domino effect amar jodi oy amar bachcharo or chance is very high because ami jekta jani amar jekta trauma ase okta ami onno jonor upre project korben who's the easiest target is usually your children yeah when it comes to like sexual abuse it's mostly the first circle family circle because tomar ekta connection thakbo ekta bishas you know, so if you want to talk about different type of abuses, what kind of abuses happens within the household? Within the household, domestic abuse, that can be between husband, wife, it can be between children and parents, it can be between sibling and sibling. If we go a bit further out, you can look at sexual abuse, you look at financial abuse, physical abuse, mental abuse, all sorts of abuse is possible in the outside circle as well as the inside circle. But inside circle of বেশিরভাগ দেখা যায় যে sexual abuse is easier because you've got the connection, you've got the trust built up. So these days, and usually they say children getting sexual abuse by
their uncles, by their any parental relatives who Relatives. comes and stays with them. Yes. আর আমরা আরো খানা আছে নেই so when we slowly move on to adult trauma, if you look at childhood, if I say my childhood or your childhood, you know, before we came on the show, we were talking about how when we were younger, দেশে থাকি মানুষ আইসন রইবার থাকবার জায়গা নাই, so obviously আমরার মা বাপে গরো জায়গা দিছন, তারা রইছন 6 months, year, 10 years পর্যন্ত রইছন, but ওলাও আছে যে তারার লাগি লগে যে আমরা একটা বিশ্বাস জন্মে গেছে, that's why we don't question it. But দেখা যায় যে if we go back 20 years, 30 years, the both ফুরিন বেশিরভাগ abuse হইছেন at the hands of relatives or extended relatives, because কিতা হয় নি হি সময় শরম আছিল না, তুমি মাথায় ফাটতাই না, না এটা কিতা হই তা বারবার হইলে তোমার শরম, instead of tackling the issue, instead of doing the safeguarding even checks. মার লগে মাতলেও বা চিনতে যে আমার whoever it is আমার এরকম sexually abuse করছে, মা তখন কবে এটা মাতিও না, এটা শরম এটা শেয়ার করার দরকার না, সেগুলো মায়ে জানোই, মা বাপে জানোই, তারপরে তারা শেয়ার করে না, তারা কোনো কিছু করে না, আর এটা না করাতে বাচ্চা in certain point তারা কিন্তু mentally traumatized হইছে গিয়া, of course, and when they grow up they don't want to have that kind of relationship, বিয়া বইতে চাই না, জগতে চাই না, no, so there's that. And also if we look at back in the days, how many of us আমরা কত জনে আমরা মা বাবার লগে অত ওপেনলি মারতাম ফারসি, যে অমুকে আমারে ওলা সইলিছে বা আমারে ওখান কইলিছে, ইগু শরম আছে, ইলা মাথাও যাইত না, তুমি টিভির মাঝে যদি ওলাও আছিল যে আত দড়ি লিলে চেঞ্জ দ্য চ্যানেল, yeah isn't it, change the channel, because এটা শরম এটা পারে না, but I felt তো আমরা হুরুতার লগে, you know, whether it be in school, whether it be at home, we're opening up those dialogues যে আমরা মারতে হইব, because আমরা যদি আমরা বাচ্চা ইনতর লগে মাতি না, তারা বাড়া যাইব অন্যর কাছে মাথাত, আর অন্য রাইট ইনফরমেশন দিব না রং ইনফরমেশন দিব, we don't know, ও তারা ইন্টারনেটও যাইব ইনফরমেশন, আর ইন্টারনেট is full of weirdos and all sorts of things that we don't want our children to hear or, so I'd rather যে আমার গেস্তা কি আমার বাচ্চায় হুনক হুনিয়া রাইট ইনফরমেশন, আমার গেস্তা কি আমার বাচ্চায় হুনক, অনেক প্যারেন্টস হলো কিন্তু তা যদি হুনুন যে আমি আমার বাচ্চা লগে জিনিসটা ওপেনলি মাত্রাম, many people they don't like this, তুমি তোমার বাচ্চা লগে অত ওপেনলি মাতো কেমনে, that's your kid, but বাচ্চার লগে যদি তুমি ওপেনলি মাতো না, তুমি খাল লগে ওপেনলি মাতবা, বাচ্চা খাল লগে ওপেনলি মাততে, you know, and in this many of them they don't have older siblings, and older siblings থাকলেও তারা they need to know from parents or someone, they do. And now we've opened up these dialogues in schools where reception children, year 1 children there tara sex and relationships education যেটা হয়, এটা লইয়া তো আমরা বাঙালি কমিউনিটির মাঝে হোক আর এশিয়ান কমিউনিটির মাঝে হোক both you know petition করছে যে না আমরা চাই না আমরা হুরুতা এটা ফিকতো জকরতো, ইনো তো তারা কিছু বাদ কিছু দেখান না, all they want is যে তোমার বাচ্চার বডি পার্টস একটা আছে ওটা তারা রাইট ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতো, যে ডিসক্রাইব করতো, যে এতে যদি তারা কোনো অ্যাবিউজ ভিকটিম ওইয়া থাকে তারা রাইট বডি পার্ট হইতে পারবো যে আমার ও বডি পার্ট অমুকে সইছে বা ফটো তুলছে বা জিও করছে, so that's all it is, but as far as I know they use different coding for those body parts, yes, so all আছে যারা অ্যাবিউজার যারা তারা হুরু তারা এমন সুন্দর কইব লাইক শর্মরের জায়গারে কইব এগো তোমার ইউ নো কুকি, সো বাচ্চা কি কইব আমার আঙ্কুলে আমার কুকি সইছে, এ কইব ও ইয়ে তোমার কুকি, ও ইয়ে বিস্কুট আমি সইছি, মা বাপে কইতা পারই না, ইলা কেসটা কি একটা আইছে যে we need to tackle this from younger age, তারা বডি পার্টস না জানলে তারা কইতে পারেন না, definitely, so then it leads on to আমরা যদি আমরা বাচ্চাদের লগে মাতি না 20 years down the line or 10 years down the line তারা যদি abuse or victim থাকে তে তারা adult হইয়ালে how is that going to affect them, and that's where we need to break the cycle যে এখন যে or that's not it, তারা adulthood এর মাঝেও তারা both affect হইতে পারে, so the effects could be physical effects is that they don't like somebody touching them, so ile তারা খাফিয়ে উঠবো, খাসাত বইলে তারা চায় না খাসাত বইতো, তারার এমনও আছে যে আমার জানা মতো আছে একজনের সবসময় গ্লাভ ফিন দিত, একটা গ্লাভ ফিন, why, because তারার ওলা আছিল যে তারা চায় না যে বডি পার্ট কেউ দেখতো, because ইয়াং এজও তারার একটা অ্যাবিউজ হইছিল, সো আমার এই বডি পার্ট দেখলে একজনে আমার সইলিব, সো কত জাত ট্রমা আছে,
Then the mental trauma is তারা কোনো relationships ধরিয়া রাখতে পারে না because একটা trust breakdown হয়ে যায় you know বিয়া শাদিও করিয়া তারা থাকতে পারে না because তারা হইব এই মানুষ আমার abuse করে because obviously তুমি বিয়া শাদি করো যদি তোমার একটা physical relationship থাকবো একজনের লগে so এই সময় তারা এই physical relationship maintain করতে পারে না so তারা relationship automatically it breaks down then it leads on to bigger things like depression anxiety stress even খামর মাঝেও তারা কোনো relationship maintain করতে পারে না because the trust is broken Definitely. is broken and then we come on to a bigger picture is that because আমার abuse হইছে are they going to start abusing the Others. child or others Yeah. Majority of the time, দেখা গেছে যে, you know, them psychological killer বা যারা তারা কিন্তু ছোটবেলা থেকে traumatized হইয়া তারা they start doing this because the other day I was watching this movie and অন্যমাঝে দেখা হয়েছে যে একটা বাচ্চারে when he was young তার step মা তারে খুব badly behave করছে yes করার পরে বাদে হে এখন সবরে দেখে he sees all the women ugly yes তারারে ওভাবে পোট্রে করে ওভাবে হে মার্ডারও করে যেরকম হে তার স্টেপ মার্ডার করছে সো দিস সর্ট অফ সাইকোলজিক্যাল এফেক্ট কিন্তু মানুষের আয় এন্ড এটা তারা যে ছোটবেলা থেকে যে ট্রমাটাইজ ওটা থেকে শুরু হয় যে রিভেঞ্জ লওয়া একটা আর যে দে থিঙ্ক দিস ইজ নর্মাল দিস ইজ সামথিং ইউ নো নাথিং abnormal being psychologically traumatized kora because that's all they know that's all they know exactly and that's why we have to break the cycle যে আমরা বাচ্চাদের লগে আমরা কমিউনিকেশন করতাম হইব ডায়ালগ যেটা আছে এটা করতাম হইব you know শরমর কিছু না শরম is later first it is about protecting your children and making sure that they've got the help and the support that they need if they need it if they are a victim of abuse of course they need that support and even if they're not they need to know that amar jodi la kuchu oya takhe I can go to my mom I can go to my dad and I can have that open conversation without someone blaming me because if someone asked when we were children if we were going to go and say something to our adults tara khene tumi kita korso I think এটা কিন্তু এখনো আছে it hasn't changed আমরা parents হলো mentality কো বা আমরা যে যারা আছেন তারাও কিন্তু hasn't changed তুমি কিতা করছো তুমি কিতা তা গেছো yeah so তুমি কিছু করছো গতিকে এজনে chance পাইছে yeah but it may not be the case no it could be totally different but আমরা we should listen to our children yes তারা কথা শোনা দরকার তারা কিভাবে যেটা হওয়ার এটারে আমরা শুনিয়া we should act on it আর খালি তো তারা ওলা হইতে পারে যে তারার কমিউনিকেশন যেটা মেবি অত ডেভেলপ হইছে না if they're very young হইতে পারেন না বুঝতে পারেন না বাট আমরা তারার বিহেভিয়ার দেখতাম যে হোল্ড না আখতা আমার বাচ্চার বিহেভিয়ার চেঞ্জ হয়ে গেল কি তার দায় what type of behavioral change it occurs ও টাইমে যদি কিতাব মা বাপে দেখা দরকার so firstly হলো তোমার যদি একটা very talkative child থাকে আর আখতা রিজার্ভ হয়ে যায় তো তারার কিছু মনে মনে কিছু চলের Now, আমরা আরো খান প্রবলেম আছে আমরা ছোট বাচ্চা ধরে নেই আমরা ট্যাবলেট ও ফোন দিয়ে আমরা তুই রাখি সো ইগে ন্যাচারালি ইগে মারতেন না so we have to have that balance so obviously parenting comes into it too but if you naturally যদি তোমার একটা বাচ্চা থাকে সব সময় মাতে গসপ করে very active আর একটা রিজার্ভড হয়ে যায় that's a big sign definitely আর একটা আছে নেই school performance স্কুলের মাঝে যদি দেখা যায় তারা engaged নাই or they don't want to go to school maybe something's happening in school we don't know বাচ্চারেও করতে পারে it's not always adult and children abuse করতে পারে because এই বাচ্চার যদি abuse থাকে গরো গিয়া portray you know will portray onto somebody else so we need to look at those signs you will also find the বাচ্চা দেখবাই বইয়া like নিজর কোনো like শর্মর জায়গা আতার that's another sign that you know what because they get used to that feeling okay. so that's how you pick up on those there could be bedwetting so তোমার বাচ্চা কোনো সময় you know 5-6 year old ইয়ালে তো আর bedwetting করেন না but bedwetting যদি start হয় or you know bowel incontinence you know they can't control it that's another sign lack of food lack of appetite you know lack of socializing all of these things
become a part. So I know in teenagers you see that naturally because tara sai na communicate, socialize korto tara rumor maje sara din boito sai. Certain age পর্যন্ত আছে। Yes. When they're teenager, they want to be left alone. They want to do things their own way. But যারা younger বাচ্চা তারা তো always মা বাবার লোকে তারা থাকতে চায়, তারা communicate করতে চায়। They want to share everything. Basically স্কুলে কি তা করছে না করছে সবটা কিন্তু শেয়ার করতে চায় up to certain age পর্যন্ত। তারপরে কিন্তু তারা শেয়ার করতে চায় না। সো তুমি বুঝতে হইব যে আমার বাচ্চার একটা এজ আছে, ও এইজোর মাঝে হয়তো তারা ইলা বিহেভ করে, বাট ইভেন when it comes to teenagers স্টিল তুমি কমিউনিকেশন ওপেন রাখতাই যে আমার বাচ্চা যদি আমার কিছু ইয়া হইতো চায় দেন হইবার চান্স আছে। আমি কোনো শর্মর কোনো জিও নাই বিকজ হয়তো তারারও তো অ্যাবিউজ হইতো পারে, that's why they become reserved. So that's one thing. The other thing is আমরা বুঝতাম যে আমরা around us time is changing. So time change loge social media ase, we've got games, all of this, so maybe tarar interest or idea ase, but it's about finding the balance. Definitely. I think আমরা একটা ছোট্ট বিরতি চাই, বিরতির পরে আবারও আইটেম আমরা শ্রোতা বন্ধুরা যাচ্ছে একটা ছোট্ট বিরতির পর থাকবেন আমাদের সাথে। শহরের যান্ত্রিকতার আড়ালে সিলেট সিটির বাহিরে ওসমানীনগরের উসমানপুর ইউনিয়নে কিছু প্লট ভাড়া অথবা বিক্রি হবে। এই জমিগুলোর পাশেই পাবেন কেন্দ্রীয় মসজিদ, স্কুল, মাদ্রাসা ও ক্লিনিকের সুযোগ সুবিধাসমূহ। কর্পোরেট কোম্পানির বিজ্ঞাপনের বিলবোর্ড অথবা বাড়ি তৈরি করার সুনির্দিষ্ট স্থান এগুলোই। আজই ভাড়া নিন অথবা ক্রয় করুন আপনার কাঙ্ক্ষিত জমি। মাদারবাজার, আজিজপুর, গহরপুর, চণ্ডীপুল, মাদারবাজার ভায়া মাদ্রাসা বাজার, মাদারবাজার ভায়া দয়ামের, ময়নাবাজার ভায়া বালাগঞ্জ এলজিইডি রোডের পাশে সিলেট ওসমানীনগর ময়নাবাজার সংলগ্ন রাঙাপুর গ্রামে 13 শতক, বেড়াখাল গহরপুর গ্রামে 16 শতক, 26 শতক, 9 শতক ও 21 শতক জমি ভাড়া ও বিক্রি হবে। ক্রয় অথবা ভাড়া নেওয়ার জন্য আজই কল করুন অথবা হোয়াটসঅ্যাপ করুন 01714226528 এই নম্বরে। শ্রোতা বন্ধুরা চলে আসছি ছোট্ট একটা বিরতির পর। আমার সাথে আমিনা আছেন, যিনি আমরা চাইল্ডহুড ট্রমা কিভাবে অ্যাডাল্টহুড থেকে দাঁড় হয় এটা নিয়ে কথা বলছি। তো আমিনা, বিফোর উই ওয়েন্ট টু দ্য ব্রেক উই আর শেয়ারিং দ্যাট বাবা মাদের কর্তব্য কি at that time, how can we talked about how parents can identify, but if they find out there's something going on, what the parents' roles and responsibilities are. Of course. So if আমরা যদি জানি যে আমরার বাচ্চার কিছু হইছে বা কোনো abuse or victim আসলা, what we need to do is look at the different therapies available. Look at আমরার স্কুলের through both জাতর therapy হোক and institutes হোক আছে. There's lots of help. The first place I would say to parents is তুমি স্কুলে গেলে তোমার সব জাতর সাপোর্ট নেটওয়ার্ক যেটা আছে straight away আইবো। So from police to social services to different therapies, educational psychologists, all of that wraparound care যেটা হয় সারা wraparound care দেওয়া হইবো। And খালি abuse the বাচ্চার হইছে যে therapy এটা না, even মা বাবারও maybe therapy দরকার because তারারও একটা ট্রমাটিক এক্সপেরিয়েন্স হইছে যে আমার বাচ্চা একটা জিনিসের মাঝে এক্সপোজ হইছে। ওখানে হইতে পারে যে মা বাবাই ওখানে থিঙ্ক করতে পারেন যে আমার ফল্টর দায় আমার বাচ্চাও জিনিসও ফললো, যে একজন মানুষরে আমি গরো জায়গা দেওয়ায় ও সিচুয়েশনও ফললাম, বা আমি একজনের লগে ফ্রেন্ডশিপ করাই ইলা না করলে তো ওইল না। তো তারারও একটা থেরাপির দরকার। প্লাস কত মানুষ আছেন তারা জানে না কিলা ডিল করতো, সো মানুষের লগে খাম করলে লাইক তারার লগে ইনভলভ থাকলে তারা হিকাইয়া দিব অ্যাকচুয়ালি তোমার বাচ্চার যদি ও সিমটম দেখায় ও বিহেভিয়ার দেখায়, দিস ইজ হাউ ইউ নিড টু রিঅ্যাক্ট। Should we go and discuss this kind of elements to friends, family and get some advice?
So my first thing is friends, family maze discussion koriya halleo igu tumar barui gise. From my own experience, okay? And ekta judgment থাকে. So if you want to be free from judgment, তে অমুকে ওখান হইব বা যে চাই হইব হইছি নানি অমুক ওলা তুমি বা ওরকম যদি তখন তেন অ্যাডভাইস দেওয়া লাগে তখন যে পুলিশও যাইও না তুমি Oh yeah. সোশ্যাল ওয়ার্কার সোশ্যাল সার্ভিসে তোমার বাচ্চা নিব গিয়া নিবকি that's the biggest threat for any of the parents. Yes. Social services তারা ইনো বইছে না যে মানুষের বাচ্চা তোরে খালি রিমুভ করি তারা যত সময় পারে তারা ট্রাই করে যে আমরা বাচ্চারে ফ্যামিলির লগে রাখতাম because the best place for the child is with the family. Yeah. Right? Unless there's, of course, abuse. Now, ma bafe the abuse and it's outsiders, the best place for the child is with his mom and dad, emotional support or like physical support, financial support. Because we all know we're living in a society where there's no money. Yeah. So, but check that remove korte hoile tara তারা করে ফান্ডিং দিতে হয় এর জায়গাতে রইতে থাকতে হইব foster care এও একটা কষ্ট foster care তো অনেক এক্সপেন্সিভ lot of money they have to pay. Yes. এর বাদে এই বাচ্চা যদি আরো এডিশনাল কোনো কারিকুলাম সাবজেক্টস ও কিছু যায় এক্সট্রা কারিকুলার ক্লাসেস এটা তো গভর্নমেন্ট দিয়া যাইতে বিকজ তার তো আর কেউ নাই সো তারা চেষ্টা করে যত সময় পারে তারা ফ্যামিলিরে সাপোর্ট করতো বাচ্চারে সাপোর্ট করতো সো সোশ্যাল সার্ভিসেস দিন বইছে না যে আমি খালি জাস্ট বাচ্চারে রিমুভ করে দিতাম আনলেস দে সি ডেঞ্জার সো তোমার বাচ্চা যদি অ্যাবিউজ ভিকটিম অফ অ্যাবিউজ থাকে ফ্রম সামবডি অ্যাজ আ এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি এন্ড ইউ've removed the risk তে তারা বাচ্চারে রিমুভ করতো না কোনো রিমুভার দরকার নাই and of course ইলা যদি বাচ্চারে অ্যাবিউজ করিয়া থাকে না তখন তারা তো স্ট্রেট অ্যাওয়ে পুলিশে লইয়া যাইব কি so they will remove them from the property anyway so আমার যে হইছে যে ফ্যামিলি মেম্বার বা রিলেটিভস কারোরে খাত গেলে লাগিজি বাজার জারির এক্সপেরিয়েন্স থাকি অ্যাডভাইস দেওয়া which isn't the correct advice and if you go to a school তারা they give you the wraparound care তারা তোমার যেটা দরকার সবটা করিয়া যাইবা actually তোমার গেস্তা কি বহুত জাত স্ট্রেস তারা নিব and not only that একটা বড় মানুষের লোক যদি কিছু শেয়ার করি তাহলে এই জিনিসটা ও বড় মানুষ পর্যন্ত থাকবো আর তারা তোমার সিনার না তুমি তারার সিনরায় না sometimes it works better if to তোমার কন্যানি মনের কষ্টগুলো যদি কোনো শেয়ার করতে হয় নিজের মানুষটাকে বাদ দিয়া পারা মানুষ লোক because they don't know you তারার কোনো ইন্টারেস্ট নাই কোনো জাতর ইন্টারেস্ট নাই তারার কোনো আমরা রিলেটিভস এর ওখানে হইতে পারে ইজ্জত ধরে লিব ইকানো থাকতো না because তারা তোমারে দেখে as a case as an individual তারার কোনো ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট নাই কোনো ফাইনান্সিয়াল অ্যাটাচমেন্ট নাই nothing so they can give you the correct I was told by someone quite a while ago that social workers they benefit by taking children out so they make more money as joto bachin tara yo korbo toto tara পয়সা পাবে it's not a commission based job you don't get commission based on how many Sounded cases like it. Yeah, এটা আসলে মানুষের misinterpretation, misunderstanding of the system রাখা হইছে জায়গার মাঝে যে it's a support network for families and the child to protect children because কত কেস হইয়া গেছে in the last few years আমরা যদি দেখি কত কেসেস হইছে যে সোশ্যাল সার্ভিসেস ইনভলভ থাকার বাদেও তারা আইডেন্টিফাই করতে পারছে না কত বাচ্চা মারা গেছেন কত বাচ্চা অ্যাবিউজ ভিকটিম হইছেন আরো কনস্ট্যান্ট অ্যাবিউজ হইয়া গেছে আটফা বাঙ্গা হাড্ডি গুড্ডি বাঙ্গা তারা হসপিটাল লইয়া গেছে ইয়া কি তার বার তো সারিয়া দিলাইছে বাট মা বাপে মাররা বাচ্চারে সো ইলা যদি হইতো যে কমিশন বেসড তো তারা স্ট্রেট অ্যাওয়ে ইগু তো তারা বেনিফিট হইলো না তো ইতা বাচ্চারে খেনে রিমুভ করলো না exactly so that's not the issue school gya tumi discussion korle they can put the support in place bachcha lagiyo support dite parbo je ekta okay bachcha educationally ekটু khore pore gise now we know why tare kun support dewa jaibo okay tar kichu friendship group dorkar okay আমরা ওলাও আছে যে আমরা হুরু তারে আইডেন্টিফাই করি okay can you be friends with somebody because they need that extra emotional support ota hore we provide certain things in place to push the child through. We work with the parents too. And so what we're doing is between the school and the home, we've created a link, and through that link, we can support the child. Okay. So even after so much support, children do go astray. Sometimes, in the teenage life, they, if it's mostly girls,
we see teenage pregnancies, we see drug abuse, alcohol abuse, we see depression, anxiety, self-harming, both ধরনের জো থাকে Yeah. but আমরা যদি quickly identify করতাম পারি maybe we can take them out of that. Absolutely. আর যদি আইডেন্টিফাই করা পরে রিলেভেন্ট সাপোর্ট যদি তারা পাইলেন তো বড় হওয়ার পরে তার অ্যাডাল্টহুড যে ট্রমাটা আছে এটা তাকে তারা ওভারকাম করতে পারে। overcome করতে পারবা so it's almost like a cut তুমি যদি deep cut একটা থাকে এগু wound will close Yeah. but scar to থাকবো so Yeah. even in adulthood scar এগুলোগে থাকবো we're not saying it's going to disappear forever however তারা এগুলো ইয়া খুব করা যেটা ওটা করতে পারবো easily এর বাদেও যেন abuse stop করা domino effect যেটা ওটা stop হইলো because they know how to deal with it they know how to deal with the emotions যে আমার লগে হইছে করি যে আমি আরো তামানচুর উপরে আমি করতাম হইব ইলা কোনো জোতা It's like lot of people say যে শাশুড়ির বউ ব্যাপারটা শাশুড়ি যে সময় বিয়া হইয়া আইন তান শাশুড়ি তার লগে ব্যাড বিহেভ করেন তানরে অ্যাবিউজ করেন সো ই শাশুড়ি যখন নিজে শাশুড়ি হইন তখন গিয়ে দেখা যায় যে তাই অ্যাবিউজ করে তান ফার বউরে yes right so it's like domino effect what you're talking about but ilan যদি চিন্তা করেন যে না I got abused by my mother-in-law then why don't I treat my daughter-in-law differently খুব কম আসেন খুব কম এটা যে হয় না তা না they think okay আমার শাশুড়ি অ্যাবিউজ করছেন করি it doesn't mean আমি আর একজনের ফুরিয়ে অ্যাবিউজ করব I rather be nice with that person but majority of the time দেখা যায় যে শাশুড়ি খারাপ দেখায় যে শাশুড়ি উইলা নতুন তাইনো কিন্তু অ্যাবিউজিভ থাকি যাইন গিয়া because that's what she learned from past এর বাদে ডায়লগ একটা থাকে তো ও আমরা কতটা গাটিয়ে উঠছি তুমি পারতা না না আমরা ওটা পারছি না আমরা ওলা করতাম পারছি but not everybody has the same coping mechanism তারা একজন every individual are different আমি যেটা টলারেট করতাম আমি যতটুকু পেইন নিতাম তুমি পারতাই পারতাই না আর মেইন কথা হইছে তুমি যদি অ্যাবিউজ জানো এটা রং হইছে then you need to break the cycle okay একজনে যদি বুঝে না যে রং হইছে তার লগে আর normal life accept করিয়া যায় I'm not saying it's okay but what I'm saying is আমি একটু মনে বুঝ দিতাম পারমু যে এই মানুষ আইডেন্টিফাই করছে না একটা রং that's why they continuing it but তুমি যদি রং আইডেন্টিফাই করিয়া still করতে থাকো it just makes you a hypocrite of course so we need to break those cycles and again we need to open up those dialogues so if we're talking about a daughter-in-law mother-in-law relationship yes তুমি abuse হইছো করি তুমি গো করতে পারো তোমার ফুয়ার বললোগে যে ও আমি যেবলা when I was younger আমার ওলা হইছিল আমার হরিয়া ওখান করছেন যে করছেন so তারা বুঝতে পারে যে তোমার ও একটা ডিফিকাল্টি আছে and তুমিও এক সময় এই ডিফিকাল্টি ফেজ you had to pass that as well but it doesn't mean that it has to happen exactly another thing is I mean when I was working and for one of this company আর এটার মাঝে দেখা গেছে যে we used to work with the children under 5 for the parents and children under 5 পর্যন্ত we used to work for them with them and তারা যোগিতা দেখা গেছে একটা মা তার বাচ্চারে লইয়া আইতা বাচ্চা quite obese তো স্কুল ডাক্তার গেছেন বাচ্চার কিতা প্রবলেম হয়েছে আই থিঙ্ক ব্রঙ্কাইটিস না কিতা ঠান্ডা লাগিয়েছিল গেছে কোয়াইট সিভিয়ার তো বাচ্চারে বাদে মা বাপে মায়ের লিয়ে গেছেন ডাক্তার কাছে যাওয়ার পরে they realized that child is quite obese তো এই বাচ্চার বয়স বোধ হয় 3 বছর আছে পরে তারা আমরা কাছে রিফার করছে বিকজ বাচ্চা নর্মালি সারাদিন ঘুমায় সিম্পলি বিকজ বাপ রেস্টুরেন্টও কাম করেন সারাদিন রাত্রে লেট নাইট টাইম তো আবার তাই সারাদিন বাচ্চারে ঘুম পাতে রাখি দেন মারে বাচ্চা যেন সাতায় না বাচ্চা ঘুমাই থাকতো তো বাচ্চারা সারাদিন খালি ঘুম পাতায় রাখি দেন বাচ্চা কোনো অ্যাক্টিভিটিস নাই ভালো করে মারতেও পারে না বিকজ স্পিচ ডিলে হয়ে গেছে গিয়া 3 বছরের বাচ্চা প্রপারলি মারতে পারে না চুপচাপ থাকে থাকে পরে আমরা আইডেন্টিফাই করলাম যে দিস child so do you think this is kind of abuse of course it's abuse because nutrition zela important bachare zela khawaitai is important active o takhte hoibo khali physically na mentally as well so amra je ipad ekta samne dia to ira kineni bachare igo ঠিক আছে হয়তো mental stimulation থাকতে পারে যদি educational থাকে বাট সারাদিন যদি বনো থাকে তো ইগু ও মাইন্ডও খালি চললো আর কিছু বুঝেন না socializing skills নাই মানুষের লগে মাতার কোনো skills নাই বিকজ ইগু তো মুখ বন্ধ করিয়া দেখে সারাদিন so আমরা ব্যালেন্স রাখতাম হইব so active
not only just the brain but physically. So তুমি সারাদিন গুমলাইয়া রাখলাই for your peace. তা তো তুমি বাচ্চা you shouldn't have a child. Exactly. So তুমি যদি peace and quiet চাও, বাচ্চার লগে একটা saying আছে, it takes a village to raise a child. সেনেই কান কইন, because কত জাতর বাচ্চার কত জাতর হেল্পর দরকার, কত জাতর সাপোর্ট দরকার even মা বাপর. So আমরা যদি peaceful life চাই, I'm not saying children are, not peaceful, but নিজে খালি আরাম যদি করতে নিজের চাও, যদি আরাম চাও তাহলে তো no, একটা বাচ্চা জন্ম ওই মান থাকি, every hour, 2 hours খাওয়াও নেফি বদলাও, life is turned upside down. Exactly. এর বাদে তো তারা যত বড় হইলো different kind of dynamics come in. Yeah. So it's never really peaceful. No, and ও বাচ্চা যদি বড় ইয়া দেখবো যে তার হেও কিন্তু সেম করবো. Yeah, because this is all they've learned, this is all they know. Yeah. হে ইকান করবার আগে তো তুমি যে ড্যামেজ করাই, এই ড্যামেজ তুমি আনপিক করবাই কি? And that was a girl baby, girl. So imagine her growing up. পরে তাই বাচ্চা হইলে তাই কিরকম ফিল করবো যে গুরু ঘুম পাতাইয়া তুই দেই. Yeah, and বাচ্চা তো ওয়া হাললে ইকান ফিল করতো, এর আগে তো ড্যামেজ দেখতে আছে, তাই চাইবো নি বাচ্চা, because মনে maybe socializing skills না থাকলে বিয়া শাদী করতো কিলা, first of all ইকান গেল. Second thing is একটা বাচ্চার লগে চলতাম কিলা আমার different emotions, different physical abilities একটা আছে, এগুনাও থাকতে পারে. So বেশিরভাগ দেখা যায় যে হুড়ো থাকতে যারা obese থাকে তারা বড় ইয়াও obese থাকে, because it continues. তোমার বডি যদি কন্টিনিউ একটা ফুড চাই, একটা লেভেলের খানি থাকে, তুমি একটা তো কমাইতে পারতে না. Then when they in the teenage years, maybe tara bully, they'll be a victim of bullying, because শরীর বেশি বড় দেখতে কলে, you're not like other girls. তোমার find কোনো interest দেখাইতা না, জো দেখাইতা না, so naturally you just become closed up. Yeah, and mentally they become depressed. তারার কোনো ইয়ে থাকে না. Like even when you think about that child, যে 3 বছরের বাচ্চা quite grown up লাগে দেখতে, because স্বাস্থ্য লম্বা টম্বা ঠিক আছে, but at the same time তাই লাগে যে your মতো যে if she goes out in school কদিন মাস শুরু করবো, but she hasn't got that kind of skill. খেলুকে মাতা friend ও বা এই ধরনের কোনো ইয়ে নাই, because most of the time she's sleeping. So how is that possible? যে স্কুলে গেলে তো she'll be isolated, and that continues. Those behaviors continue, and if that continues into your teenage years, then it's another problem. It's a different problem. So then what happens with these cases is that you find self-harm that starts. They can't socialize, because they won't have no social skills. No social skills. On education is also quite behind. Yeah. So how do they succeed in life? Their succession rate in life becomes very low. So as parents, you're setting up your children to basically fail. Exactly. And that's not fair, because when they're young, they don't have that control, they don't have that understanding, and where we do, we have to push our children to succeed. And children's minds and brains, they're like sponges. The more you put on them, the more they can absorb. এটা আমি কইরাম না যে 24 hours খালি লেখাও পড়াও socializing করো তা করো. No, everything in moderation. একটা balance থাকে যে 8 hours একটা বাচ্চা স্কুলে থাকে, আইয়া তোরা respite থাকতো, তোরা টিভি দেখলো, socializing করলো, খাইলো, মা বাবার লগে বউ. A very important thing to me is eating together. যেন টিভি সামনে যে মানুষে বইয়া তৈরা হইন হলো তারে, I think that's abuse too. I think that's abuse, because what you're doing is তুমি তোমার বাচ্চারে ইগে একটা জিনিস খাটিয়া খাইতো কিলা বা কিতা দি খাইন ইখান হিকাইরা না, তো টিভির সামনে বইলো তোরাও তা দি খাইলো, they're not understanding that social aspect of sitting around a table. So তারা যদি বড় okay, let's say খামো খাজো গেল, let's say everything is fine, খামো খাজো গেল, but they have no table manners, or they don't know how to conduct themselves in a conference or in a situation where they haven't and dinner. those ছোটবেলা যে স্কিলস গুলো যেটা ডেভেলপ করবো, বড় হইলে তারা এটা কিন্তু স্কিল খামে আয়. So this is what it is. You have to set up your children from a young age if they're to succeed when they're older. Now, again, some people might argue that amra shopta khorsi amra bachcha lagi, in the correct way. Still, our child turned out to be different. Or alcohol, drug abuse, all of these things, of course. But then you
can't blame yourself for that because Yeah. you did everything possible. Exactly. Maybe tarar environment যেটা ছিল around them, that's what's made them to be who they are, or maybe Exactly. they've had other trauma that's not from childhood, and that you unfortunately we don't have control over. Definitely. So we have to do our best. Yeah, some people they have personality disorder. That's totally different. Of course. So once they have personality disorder, there's nothing parents can do No. until they can support them. Yes. But like kisu parents of loss and bachin jodi juizen gya kisu they don't listen tara gor theke bar koriya dilai. Oh, that is the worst thing you can do. Ita তখন কইছে যে এটা গভর্নমেন্টের প্রবলেম হইছে government should sort this mess out. It's not parents problem, it's government's problem. বাচ্চারে তুমি ঘর থেকে বাহরিয়া দিলে, all you're doing is you think you're giving them challenges to sort themselves out. Actually, you're not. Now, তারার এক সময় এখন বাদ জিনিস করতে হইলে চিন্তা করবো আমি গরো যাইতাম হইব, আমার মা বাপরে ফেস করতাম হইব, Accountability একটা থাকবো, বাট তুমি ওটাও হরাইয়া দিলাইলা, তারা তো পুরা ফ্রি হয়ে গেল। তোমার বাচ্চারে অ্যাক্সেস করে কিতা বুদ্ধিদের কিতা খাওয়ার কিতা ফিন্দার, you have no idea. So তুমি এই সাপোর্ট নেটওয়ার্ক হরাইয়া because তখন কে দেখা যায় যে ফাইনান্সিয়াল একটা প্রবলেম হইছে কি তারা because they've been shut up on the street. Yes. So তারা থাকার জায়গার অসুবিধা, তারা financial কোনো support নাই. Right, so that's when they go and do mugging, they go do antisocial behavior. তারা শুরু করে দেয়, they start taking drugs, if it's a woman, girl or a boy, doesn't matter. They start sleeping, prostitution. Yes. So you're pushing them to go into that direction. Absolutely. They become involved in gangs, Yeah. you know, and these gangs, they'll say, oh, tura daga roibar takbar dai, khanir dai, boro boro kham khuraibo, monre gya, you know, guli mari den re, or stab somebody. Yeah. I'll give you this, I'll give you that, or move drugs around for us from one area to another area. So tara basito khori, survival mode takhle, basito khori, They will do whatever. They will do whatever, and fear completely gone. So they will do anything. They will, you know, they also have no accountability to anybody now because I'm free. Yeah. So we're only pushing our children further by throwing them out the house or things like that. And in terms of Asian community, আছে ও দেখছি নিজের দেখাও আছে যে ও গুড বিহেভিয়ার বালা নাই, গুড়াই 2টার সময় গরো আর রাত 5টার সময় গরো আর খানো আসিল গুড়ে দেও গরো। Doesn't matter whether they're a girl or a boy. Yeah, both ওই বাট বেশিরভাগ throwing out of the house দেখা যায় পয়েন্টের লগে করে ফুরিন্তর লাগে একটা সফট স্পট স্টিল থাকে যে ওই খানো যাইবো খানো জইব গুড় একটা রিস্ক হাই রিস্ক ও খান. But girls can be just as, you know, troublesome as such. Definitely. As boys. Some girls are even worse than the boys. Of course. But what we have to do is, again, comes back down to how are we parenting our children? Yeah. Are we identifying those things? Like we said, open up those dialogues, right? When we're looking at 20, 30 years ago, ola wase amar jana moto je bachchaye ma bapre salam sar ar kichu hoise na. স্কুল খিলাজার খিতা ওর না ওর 15-16 বছর হয়ে গেছে বাচ্চার বয়স নেই যে সাইজি খাইলা ও তোমার এই বাচ্চার বয়স না 10-12 হইব, এগুলো actually 15-16 years. They're that disconnected from society. And the other thing that I always say to parents is keep yourself and your children involved in education, because education যদি থাকে হইয়া না যে education থাকতে হয় to be successful, but parents' education takhe, hurutaro education takhle, we can come together to support each other. Definitely. We know how to handle certain situations. The succession rate is a lot higher. We can almost stay out of trouble because we know how to handle certain situations. So when it comes down to abuse and things like that, we can identify it quickly. Sure. Amina, I think we need to take a small break. শ্রোতা বন্ধুরা যাচ্ছে একটা ছোট বিরতির পরে আবার আসছে। A professional logo is very important for your business because a logo expresses the company's identity. If the logo is not meaningful and attractive,
then it is impossible for your company to provide information about your company services to the targeting customers. Our company is the only company that can offer you quality, affordable, professional logos at the lowest prices. So without delay, create a professional logo for your company today. For excessive research and bad experiences, he finally found out Sure Secure, the best CCTV security service systems provider. They have experience over 15 years long. They provide quality and professional security installations, from intruder alarms to CCTV systems, in addition to access control. Their products are of the highest quality, using up-to-date technology equipment range. Their CCTV range allows for live viewing, playback, and the ability to digitally zoom using high-definition images. The CCTV images can be monitored in crystal clear Full HD 1080p and 4K quality with a smartphone, tablet, desktop computer, or even your laptop. With Sure Secure, now Bob can check up on his properties remotely from anywhere in the world. After each installation, they make sure that you are fully trained in order to use the equipment and respond quickly to any fault. Whether you're looking for domestic, commercial, or industrial services, Sure Secure will design and build the perfect security system for all your needs. শ্রোতা বন্ধুরা, ফিরে আসছি ছোট্ট একটা বিরতির পর। আমার সাথে আছেন আমিনা। আমিনার সাথে কথা বলছিলাম আমাদের ছোটবেলার ট্রমা নিয়ে। এটা কি বড় হলে এই সেম ট্রমাকে আমরা কন্টিনিউ করব? এটা তো বিফোর উই ওয়েন্ট টু দ্য ব্রেক উই ওয়ার ডিসকাসিং অ্যাবাউট parents and how we neglect our children basically and kick them out from the house. We think that's the best option. বাচ্চা যদি দুষ্টামি করে তাহলে আমরা ঘর থেকে বার হইয়া দিলে বার করিয়ে দিয়ে তারা ইয়ে করি। বাট এটা আসলে তেমন হেলথি নাই ফর দ্য বাচ্চিংটাতে। তা আমি না আমরা অনেক কিছু মাতলাম, বাট এখন আমি জানতাম সেইরকম তোমার কাছ থেকে যে what type of institutions are available? কেউ যদি সাপোর্টও যাইতে চান, কোনো হেল্প লাগে বা they want to know more information, কোন জায়গা যাইতে পারি আমরা জিপির কাছে যাইমো না আমরা স্কুলে যাইমো না কোন জায়গা থেকে মারতাম পারি এরকম প্রবলেম থাকলে? আর যদি মাতিতে আমরা কিভাবে এটা, যেমন অনেক ইনস্টিটিউশনের একটা ইয়ে থাকে কনফিডেন্সিয়ালিটি মেনটেন করা, যেমন জিপির একটা ব্যাপার আছে, তারপরে স্কুলের ব্যাপার আছে। আমরা as far as I know, যখন চাইল্ড প্রোটেকশনের ব্যাপার হয় তখন আমরা কিন্তু ব্রিচ করতে পারি। So when is the time to say, okay, I need to breach the confidentiality and I do need to tell someone? Yeah. So আমরা যে জায়গা স্কুলে কাম করি, আমরা ট্রেনিং যেটা দেওয়া হয়, it is that if at any point we are suspicious that কিছু ওর, we can make that referral. So আমরা যে সাইফোন তুলামারি তারা মাস হয় একটা মাল্টি এজেন্সি হাব, একটা যদি আমরা ফোন করিয়া আমরা কই যে আমরা রোলা একটা সাসপিশন আছে বা ও জিনিস দেখছি বা ওখানোর দায় আমার ইলা ফিলিং লাগে, তখন বাবা মা বা কেউ কাছে কি পারমিশন নেওয়া কুচ্ছু পারমিশন লওয়া লাগে না। তুমি যদি স্কুলও কাম করো, তুমি একটা নার্সারির মাঝে কাম করো, মেবি ইভেন তুমি চাইল্ড মাইন্ডার, ইউ কুড বি আ নেইবার, anybody, you could be a friend, a family member, যে actually একটা বাচ্চার abuse or আমার suspicion লাগে, তুমি anonymously you can make that referral. So তোমার নাম কোনো সময় হয়তো না যে অমুকে হইছে, but তারাই automatic investigation start করে দিবে। Okay. এই ইনভেস্টিগেশনের মাঝে যদি তারা দেখে যে পুলিশের ইনভলভমেন্ট লাগবো, because if it is child protection and if it is abuse, তারা পুলিশ ইনভলভ করবো। তারা যদি সোশ্যাল সার্ভিস, অটোমেটিকলি পুলিশ থাকলে অটোমেটিকলি সোশ্যাল সার্ভিস ইনভলভ হয়ে যাব। and then স্কুলের থাকবো সাপোর্ট নেটওয়ার্ক, যে টিচার হিসাবে, টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে, even management হিসাবে, what support can we put in place for these children?
খালি children নাই, obviously it is for the parents too. So confidentiality এই সময় breach করা যায়, because actually আমরা যদি চাইয়া দেখি, confidentiality maintain করার তো আসলে কিছু নাই, because আমরা সবার উপরে responsibility বাচ্চা ইন্তরে protect করা। তুমি যে চাও ইয়া থাকো, যদি একজন ফ্রেন্ডেও হইয়া থাকে যে I don't know, maybe my husband বা ইংলিশের মাঝে সোসাইটির মাঝে দেখা যায় যে তারা বয়ফ্রেন্ডে অ্যাবিউজ করে আমার বাচ্চারে, বাট আমি চাই না রিলেশনশিপ নষ্ট হইতে করি, আমি কেউ না দেখার বান করি, বাট আমার ভিতরে আমার দুঃখ লাগে যে আমার বাচ্চার একটা জোর, that should not be the case, that আমার ফ্রেন্ডে আমার কইছে in a confidential way, that আমি confidential রাখতাম। Protecting that child is the priority, because my bafe maybe দেখতে পারেন না যে তারা রিলেশনশিপের মাঝে একটা হয় যে they blinded by love, or they have insecurities, they বেটা বা বেটি যদি আমার লাইফে থাকি হরি যায়, আমারে আর খেয়ে চাইবো, আমারে কেউ চাইতো নাই, সো তারা ওটা প্রোটেক্ট করতে করি, বাচ্চারও স্যাক্রিফাইস করতেও রাজি। So we then, as the person outside the box, have to take the initiative to say, hold on, you're not seeing it right now, but it is abuse and your child needs protecting. So in fact, you're protecting the child and the parent from further abuse. Definitely. তো এটা ধরো যে তুমি কথা স্লাই যে ফ্রেন্ড বা নেইবার্স বা যে যখন although you said at the beginning যে সাইন, আমি তো গিয়া হইতাম না আমার বাচ্চারা যদি আমি ইউজ করে থাকি, আমি তো গিয়া হইতাম না আমার বাচ্চারা আমি ইউজ করছি, আমার বাচ্চারা আমি থাপ্পড় মারি বা করি। ওকে, প্যারেন্টস হলে আমরা এস এ প্যারেন্টস উই ডু মাঝে মধ্যে আমরা বাচ্চার ধরে কুদাই, শাসাই, থাপ্পড় মারি, বাট এরকম এমন থাপ্পড় না যে যেটা একদম বডির মাঝে দাগ পড়ে যেত বা কোন একটা ইকুইপমেন্ট দিয়ে মারা জখরা, এটা কিন্তু আমরা নর্মালি করি না। বাচ্চা ধরে আতো থাপ্পড় দিতে পারি, বাবার মাঝে একটা থাপ্পড় দিতে পারি, স্লাপ দিতে পারি, বাট দ্যাটস ইট। তুই তা খরচ বা আমরা তারারে অন্যভাবে শাসাইতাম পারি, যেমন অনেকে টাইম আউট করাই, সার্টেন থিংস দিতে নাই। Say your son is playing with the iPad, that's the best thing he needs, but তার একটা এটা তুমি নিবে গিয়া যে না তুমি বিহেভ করছো না ওয়েল, এটা আমি নিব, and that's the best approach. ওটা বেশি খাম করে, because ইগু কি তারার একটা যদি জিনিসের লগে তারার একটা অ্যাটাচমেন্ট থাকে, আর ইগু তুমি হরাইলাও, তুমি চিল্লাচিল্লি করো না, মারধর করো না, কিছু না, ইগু হরাইলা, ইগু তারার মেন্টালি যে একটা তারা চিন্তা করে যে আমি যে একটা করছি, ইগু আমি রং করছি, আমি রং করলে ওটা হইলো আমার রিজাল্ট, দিস ইজ দ্য situation that I'll be in. So এটা তারার অত অ্যাটাচমেন্ট থাকে, তারা they won't put themselves in that problem again. So that is more effective than is physical solutions to problems. খালি প্রবলেম না, যখন আমরা বাচ্চিনতে ভালো একটা কাম করে তারারও কিন্তু এটা অ্যাপ্রিসিয়েশন করা উচিত। Yes, রিওয়ার্ড সিস্টেম, তো রিওয়ার্ড সিস্টেমটা কি ধরনের আমরা দিতাম পারি বাচ্চিনতে? Yeah, reward system ছোট থাকি বড় জিনিস হইতে পারে, okay, ছোট রিওয়ার্ড হইতে পারে যে, and this is also the most effective according to research, is that তুমি constantly বাচ্চারা praise করতে, ইগো তোমার কিছু খরচ না, কোনো জোর না, বাচ্চারা যে ওয়াও ইগো তুমি যে ভালো করছো, ওয়াও ইগো যে সুন্দর করছো, ইভেন লাইক একটা বাচ্চা যদি একটা পিকচার ড্র করে, প্রথম মা বাবা দূর ইগো বাদা ফালাও, বাদা ওকে তোমার লাগি বাদা হইতে পারে, বাট এই বাচ্চা কত এনার্জি হারাইছে এই পিকচারের মাঝে, তো এই পিকচার যদি তুমি তোমার ফ্রিজের মাঝে লাগাইয়া তো বা ইগু দেখো বা গালাতো বালা থাকে, তারা কইব আমার মা বাপে ইগু যে এপ্রিশিয়েট করছে, তারার ওটার বাইদি তারার একটা ইন্টারেস্ট যাইব, তারার একটা মন খুশ থাকে। তুমি নিয়া ফালাই দিবে বাদা দূর ফালাই দেয়, ইগু তারারে আরো বেশি হার্ট করে। অনেক অনেক প্যারেন্টস আছেন স্কুল থেকে ওটা যে ছবি আর্ট ওয়ার্ক বাচ্চিন্তা করেন আনন্দ গরো আনিয়া কইবে এটা বাজার সাথে খেয়ে রাখতে কই ডাস্টবিনে ফালাই দেয়, কিন্তু বাচ্চা আখরি সাইড হোয়াটস গোইং অন, আমার এই জিনিসগুলো তারা কিন্তু খুব প্রাউড ফিল করে, বাট বাপ মা এটা ডাস্টবিনে ফালাই দিয়েছেন, ফালানোর পরে তারা মনে করে আমার কোনো কিছু অ্যাপ্রিশিয়েটেড না, and that doesn't cost nothing. No, that doesn't cost nothing. এর বাদে অ্যাপ্রিশিয়েশন কিলা দেখানি যায়, তোমার বাচ্চা একটা জিনিস বালা পায়, খাইতে বালা পায়, তুমি একদিন অন্য জিনিস না রান্দিয়া ও জিনিস রান্দিয়া তারা খো
You have to keep the communication open. Because তুমি ও জিনিস বালা করছো তোমার লাগে আইসকো ওখান আজকে ওই রাখছি জিনিস বা তুমি এই জিনিসটা বালাফা ওটা তোমার দ্বারা তোমার দায় রাঞ্চি যে তারা বুঝতো যে আমার লাভ আছে এফেকশন আছে বা আমার কথা every চিন্তা every করো every now and then কোনো কিছু বানাইলে যেমন my son he doesn't like egg curry but my daughter loves it the younger one তো আমি egg curry রান দিয়ে আজকে তোমার favorite রাঞ্চি egg curry you like it for my son I'll cook something different because he doesn't eat egg curry at all so she gets really happy she goes oh wow you cook egg curry for me that's nice doesn't have to be occasion could be any day কোনো any day. occasion or দরকার নাই But যদি তারা বালা কাম করে then yes তারা although you know they need to buy something for themselves or trying to do আমার মেয়ে বা আমার ছেলে কোন কিছু ছেলে তো বড় হয়ে গেছেন কেমন কোথান রে অ্যাপ্রেজাল ইলান দেওয়া লাগে না বাট মেয়েরে যেমন তাই কোন কিছু কিনতে চাইরা আগে আমার কইছেন যে আমি জিনিসটা কিনতাম তখন সার্টেন একটা টাইম দেখো যে তাই কোন কিছু বালা করছেন remember you wanted to buy that thing should we go out and get that so she knows okay my mom remembered and we are going to get that from the shop and that creates a bonding between parent and the children Sure. And it creates expectations exactly যে আমি যদি একটা জিনিস বালা করি আমার মা বাপে ওখান কইবা বা ওখান আমি ফাইমু একটা এক্সপেকটেশন থাকে so expectation দুইও মুখা থাকতো যে I Definitely. expect you to do well so I can praise you I can reward you as well but হোমুকাও expectation থাকবো যে আমি বালা করছি আমি একটা না একটা ফাইমু so continue একটা চাইতা থাকে যে you know I want to do better exactly so if we're looking at free rewards and appraisals, these are just things that we can do at home. Even things like small things like, oh, because you did well in a certain thing, Aizamra ze program dekhmu, kita dekhtai. yeah It's your choice today. Let's have a Exactly. movie night in. Let's do, you know, something. You don't have to go out to achieve No. this. But if we're looking at things of reward systems, maybe এখন charts of our যায় sticker লাগাইলা তোমার 50 sticker ইয়ালে তুমি ও প্রাইসের ভিতরে একটা জিনিস লইতে পারবা exactly I always say set boundaries because তুমি যদি boundaries ও set করো না তে তোমার বাচ্চারও লাগে অন্য প্রবলেম ক্রিয়েট করায় definitely so boundaries 50 stickers ফাইয়ালে তুমি 10 pounds এর ভিতরে এক জিনিস লইতে পারবা 100 stickers ফাইয়ালে তুমি 20 pound এর ভিতরে একটা লইতে পারবা so তুমিও জানো what you're heading for because of course we're in a society where money financial we're all struggling there's a lot of things happening but of course if you can afford it then it's different but খালি affordability ও নাই আইজ তুমি afford করতে পারলা খালি যদি afford করতে পারো না তে এই বাচ্চার reward system কি হইব so I always say stay within the limits of what you can afford and what you can adjust to আমরা সময় কিন্তু প্রায় শেষ হয়েছে আর কি I think another 3-4 minutes আছে I think তো আমরা যাওয়ার আগে Amina আমরা টপিক হইছে যে চাইল্ডহুড ট্রমা adulthood trauma লোকে লিংক থাকে so how can we overcome that so first of all if you're an adult and you've been through trauma তে তুমি ইগো আইডেন্টিফাই করতে করিয়া তুমি support you need to find the support therapy হোক আমার জিপি লগে মাত হোক first place I would say is as an adult your first place would be to go to the GP see the GP they can refer you to therapy counseling or can psychologist or because different levels of abuse but there through some charity organizations you can also get support but again where financially everyone's struggling charity support and that's what we're finding even as a school we find that yes we identify all these issues but there's no support out there and school কত সময় তারা ফান্ডিং থাকি পারবো অতটা intense and detailed therapy দিতে we just don't have the funding for it so as an adult look into those things look at things that make you happy so it's about your well-being how can you come away from it and it's coming to terms with your abuse and your trauma that you can't just bury it you can't just think oy gise shesh no sometimes you have to bring it to the surface again and once you bring it to the surface again then you can deal with that situation say you know what yes I've been through this I'm going to bring it back up yes আমার একটু কষ্ট হইব but in the long term
I will be able to deal with it. Exactly. Okay. আর এক সময় আছে যেমন তুমি মাতলে যেমন কই না ভিতর যে সময় তুমি ফেলকে মাতবা তোমার পুরো স্টোরি বার করবা তখন কিন্তু তুমি Relief feel করবা। that you said it এটা লগে তোমার ইমোশন আইব তোমার খান্দন আইব তোমার অ্যাঙ্গার আইব তোমার ফ্রাস্ট্রেশন আইব সবকিছু বাট এট দ্য সেম টাইম তুমি পরে রিলিফ ফিল করবা যে thank God I opened myself up and I said what I had to say to that person. So it is important sometimes It is to open up. important. As an adult আমরা মনে করি ইগো একটা ব্যাপার আছে যে বা শরম এটা মারতাম কিলা মারতাম কিলান কইতাম কিলান আমার সিচুয়েশন গুলারে তুলিয়া ধরতাম কিলান ঠেলকে মাথা একজন if you don't feel comfortable like I said earlier on if you don't feel comfortable talking to your friend neighbor whoever then talk to somebody outside Professional. or somebody professional Yeah. But and also for that there you can is- go to your GP. Yes, to your GP. And also, you have to be very careful, and I say this to everybody, on who you share this information with. তুমি মনত করতে পারবা যে ও আমার একজন ট্রাস্টেড মানুষ, but actually এই জিনিস শুনিয়ালে maybe they'll even take a step back because তারা জানে না how to deal with it, or they'll start judging you and seeing you in a different light. So when you share these things, you have to share it with somebody you absolutely trust and you know that they've got your back. Definitely. And তুমি একজন মানুষের কাছে শেয়ার করতে হয় this is what I always say, one trusted person, because তুমি 2-3 জন 5 জন 10 জন রে তোমার trusted person যদি বানাইলাও that information will leak. Once it leaks then you've got a problem, you're dealing with a different kind of stress and trauma. You touched on adult Yes, trauma but childhood trauma, if we're talking about childhood trauma, it is up to the parents to look at the behaviors, the signs. It is us as schools, if we're adults, to be vigilant that you know what একটা বাচ্চারে আমি সব সময় দেখি যে হাসি খুশি মাতের জোহরের বাট স্কুল আইয়া একটা দেখি রিজার্ভড হইলো খেতে হইলো লাইক তার ফ্যামিলি লাইফও কিছু নেই so the support network around them, we all have to be vigilant. So হয়তো তার গরম মা বাপে হয়তো অ্যাবিউজ করা সো মা বাপে তো কোনো সময় গিয়া হইতা না যে আমি অ্যাবিউজ করি আর আমার বাচ্চারে সো স্কুল হিসাবে আমরা এখান দেখতাম হইব and also আমরা ওখান দেখতাম হইব যে কোনো সময় আছে কোনো বাচ্চা তো মিশা মাত So তুমি বাচ্চারেও চিনতে হইব জানতে হইব যে হাসা হলো হইছে নি যে মেবি তারার কোনো তারা কিছু করছে আর মা বাপে তারারে একটা শাসাইছইন যে ও তুমি আজ আইপ্যাড নিতে পারতাই না তুমি আজ টিভি দেখতে পারতাই না সো তারা মা বাপরে ট্রাবলও ফালাইবার দেয় স্কুলে গিয়া হইব আমার মা বাপে আমার মারছই that's Ilaw that situation আছে that's Yes. one thing like দেখা গেছে যে তারা পুলিশে ডাকিলে Yeah. যে তারা they've been abused by their parents but actually they weren't. They weren't. So আমরা একটা again vigilant থাকতাম হইব যে এই বাচ্চারে আমরা চিনি as a school I can say যে এই বাচ্চারে আমরা চিনি জানি দেখছি প্রায় সময় মিশা মাতে আমরা মা বাপরে ডাকিয়া আনি জিকাই কিতে হইছে জিকাইয়া দেখি সিচুয়েশন কিতা এই সময় যদি আমরা একটা রিফারেল করা লাগে আমরা রিফারেল করব আর যদি দেখি actually কোনো সিচুয়েশন নাই then we will keep an eye on it. It's not that we bury it, we'll keep an eye on it. And if it continues, then we might need professional support. Because professionally, we're not trained as social services or things like that. We're just trained to watch out for the signs. So yes, we all have to come together. And I think the most important with childhood abuse is the parents. You have to look out for signs. And if it is the parents that are abusing the children, it is the family members around them. We have to be strong enough and confident enough to stand up against it. Exactly. Thank you, Amina, for coming in today. শ্রোতা বন্ধুরা আশা করি আপনারা আজকের যে টপিক ছিল এটা নিয়ে আপনারা বেনিফিটেড হবেন অনেক ইনফরমেশন দেওয়া আছে আপনারা যদি এই ধরনের কোনো ট্রমা নিয়ে ভোগেন বা চাইল্ড প্রোটেকশন নিয়ে ইয়ে থাকে তাহলে আপনার জিপির কাছে বা আপনার লোকাল স্কুলের কাছে গিয়ে কথা বলতে পারেন আপনার বাচ্চা স্কুলের সাথে গিয়ে কথা বলতে পারেন আর চাইল্ডহুড ট্রমা বা অ্যাডাল্টহুড ট্রমা কিন্তু আমাদের সবারই লাইফে কিছু না কিছু ট্রমা থেকে যায় কিন্তু ওইটা আমরা ভুলতে পারি না বা বলতে চাইলে ভোলা যায় না কিন্তু সেটা নিয়ে আমরা থাকি ওইটা নিয়ে আমরা সারা লাইফ থেকেও যাবে আমাদের সাথে কিন্তু তারপর আমরা হাসি খুশি থাকার চেষ্টা করি তো আশা করি আপনারা আগামী সপ্তাহে আমাদের সাথে থাকবেন আমি আবারও আসবো নতুন কোনো গেস্ট দিয়ে সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আসসালামু আলাইকুম সকাল দুপুর সন্ধ্যা রাতে তোমার আমার কথা হবে রিল্যাক্স রেডিও বাংলায় রিল্যাক্স রেডিও বাংলা